আসসালামু আলাইকুম। ব্রাক ব্যাংক ইয়াং লিডারশিপ প্রোগ্রামের পার্ট 3 কম্পিউটারের এইগুলো ফান্ডামেন্টাল, সো সবারই লাগতে পারে। আর যারা টেকনোলজি চুজ করবেন তাদের জন্য এটা হয়ে যাবে। Which unit is responsible for converting the data received from the user into computer understandable format? ইনপুট ইউনিট। ইনপুট ইউনিটই হচ্ছে ডাটাকে রিসিভ করে ইউজার থেকে, তাই না? আচ্ছা, এখানে এক্সপ্লেনেশন আছে, আপনারা দেখে নেবেন ভিডিও পজ করে। The only language which the computer understand is binary language, মানে 0-1 ছাড়া কম্পিউটার অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝে না। The smallest unit of data in computer, সব থেকে ছোট ইউনিট কি? বিট, তাই না? আর নিবল কি? 4 বিট 1 নিবল। 1 নিবল is equivalent to how many bit? এই যেটা বললাম 4 বিটে 1 নিবল। Which of the following describes the correct format of an input instruction? একটা ইনপুট ইনস্ট্রাকশন এভাবে দেয় IN82। The input machine which originated in the United States around এত, আচ্ছা এটা লাগবে না। ওয়ান ইয়োটা বাইট সমান কত? 1024 ZB, তাই না? আর জেটা বাইট বলে। আর 1 জেটা বাইট মানে 1024 এক্সাবাইট। আর 1 এটা বাইট মানে 1024 পেটাবাইট। তাহলে 1 এটাবাইট সব থেকে বেশি। Which of the following is not a function of the input unit? Input unit ফাংশন কোনটা না? It makes the data into user understandable format, এটা ফাংশন না। তাহলে ফাংশন কি? It reads instructions and data from the outside world থেকে সে ডেটা পড়ে, ফাইন। It converts the data into computer acceptable format এবং it supplies the data and instruction to the computer for further processing. এক্সপ্লেনেশনটা একটু পড়ে নেবেন। যারা টেকনোলজি তাদের সবই লাগবে, আর যারা টেকনোলজি না তাদের আমি একটু বুঝাই দিচ্ছি। যারা নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের জন্য যেটা লাগবে সেটা আমি দেখাই দিচ্ছি। দ্য প্রসেস অফ প্রডিউসিং ইউজফুল ইনফরমেশন ফর দ্য ইউজার ইজ কল্ড আউটপুটিং। VDU stands for ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট, মনে মুখস্থ রাখবেন। What does SVGA stands for? Super Video Graphics Array. The devices that used to give singular multiple colored image and drawings are, সেটাকে বলে প্লটার্স। প্লটার কিন্তু একটা আউটপুট ডিভাইস, এটা মাল্টি কালার ইমেজ এবং ড্রয়িং দেখায় বড় করে। A special request originated from some device to the CPU to acquire some of its time is called interrupt. যারা টেকনোলজি তাদের জন্য লাগবে। লাইন প্রিন্টার্স দ্যাট প্রিন্ট ওয়ান লাইন এট এ টাইম আর ড্রাম প্রিন্টার্স। লাইন প্রিন্টার্স যেটা প্রিন্ট করে এক লাইন করে সেটা হচ্ছে ড্রাম প্রিন্টার বলে, তাই না? A dash monitor looks like a television and are normally used with non-portable computer system. CRT. CRT মানে কি? Cathode ray tube. Which of the following is not a function of the output unit? লাগবে না এটা। PCI stands for Peripheral Component Interconnect. PCI হচ্ছে একটা হাই ব্যান্ডউইথ বাস, যেটার মধ্য দিয়ে তথ্য আদান প্রদান হয়। Components that provide internal storage to the CPU are রেজিস্টার। খুব ইম্পর্টেন্ট। রেজিস্টার কি? একটা ফাস্ট স্টোরেজ ইউনিট, এখানে তথ্য জমা থাকে। They are responsible for the storing intermediate computational results in the CPU. The registers can be user accessible or inaccessible.
Saving data and instruction to make them readily available is the job of storage unit. যে কোনো ডেটা ব্যবহারের জন্য আমরা স্টোরেজ ইউনিটে রাখি। The two basic types of memory in a computer. কম্পিউটারের দুইটা বেসিক টাইপ মেমোরি কি কি? প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি। Which of the following is used to hold running program instructions? Primary storage. Which of the following is non-volatile storage? যা মুছে যায় না, র্যাম মুছে যায়, ভোলাটাইল। প্রাইমারি সেটা। সেকেন্ডারি হচ্ছে রম, নন ভোলাটাইল। Which is the following is used in main memory? মেইন মেমোরিতে কোনটা ইউজ করা হয়? DRAM. DRAM stands for Dynamic Random Access Memory. It is denser than SDRAM and therefore it is used in the main memory. They are in the form of semiconductor RAMs. এটা যারা টেকনোলজি সায়েন্স স্টুডেন্ট তাদের জন্য। Which of the following are types of ROMs? রমের টাইপ কোনটা? এটা টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল দুইজনের জন্যই। PROM and EPROM. RAID stands for সবার জন্য redundant array of independent disks. A non-erasable disk that stores digitized audio information. CD জানেন। The first practical form of random access memory was the Williams tube. The heart of the processor which performs many different operations. Arithmetic and logic unit. Arithmetic logarithm unit বা logic unit is the place where the actual executions of instructions take place during processing operation. True. IEEE stands for Institute of Electrical and Electronics Engineering. The ALU gives the output of the operation and the output is stored in registers. The process of division on memory spaces is called segmentation. Number of bits in arithmetic logic unit is 16. Arithmetic logic unit bit হচ্ছে 16টা. Which flag indicates the number of 1 bit that results from an operation? Parity. Dash is the raw material used as input and dash is the processed data obtained as output of data processing. তাহলে data is the raw materials used as input and instructions is the processed data obtained as output of data processing. Which of the following is not a characteristic of a computer? IQ. কম্পিউটারের না এটা। তারপর হচ্ছে what does MAR stand for? Memory Address Register. If the control signals are generated by conditional logic then they are generated by a type of hardware control unit. এটা সায়েন্সের জন্য। A set of micro আচ্ছা এটা দরকার নাই। A decoder is required in case of a vertical micro instruction. এর জন্য ডিকোডার দরকার। আচ্ছা নাম্বার সিস্টেম থেকেও কোশ্চেন আসতে পারে। দ্য ভ্যালু অফ বেস ইন এ ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম। ডেসিমেলের বেস 10, অক্টালে 16, তাই না? ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট টুস কমপ্লিমেন্ট নর্মালি আসবে না, আসলে ব্যাড লাগ আপনাদের জন্য। এগুলো আমি পরে ভিডিওতে দেখাবো না, বুঝাই দিব না, আমরা এগুলো পড়বো না, জাস্ট ইম্পর্টেন্টগুলো আপনাদের দেখাইতে যাচ্ছি। Which of the following is not a positional number system?
অক্টাল বাইনারি হেক্সাডেসিমাল পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম, রোমান নাম্বার সিস্টেম পজিশনাল না। A computer language that is written in a binary code only is মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে বাইনারি কোডে লেখা হয়। The software designed to perform a specific task. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার একটি স্পেসিফিক টাস্ক করে। ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার ইজ এ টাইপ অফ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। ট্রু, ফাইন। Developing software in-house means a major commitment of time, money and resources. তারপর OSS stands for Open Source Software. Set of programs which consist of full documentation. Software package. Interpreter is used as a translator for high level language. Interpreter use করা হয়। আমি বলছিলাম কম্পাইলার, অ্যাসেম্বলার এবং ইন্টারপ্রেটারের পার্থক্য পড়ে নেবেন। What do you call a specific instruction designed to do a task? Command দিলাম, একটা ইনস্ট্রাকশন দিলাম। They normally interact with the system via user interface provided by the application software users. Okay. Machine language. The language made up of binary code instruction তাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বলে, 0-1 দিয়ে সব কিছু বলে। এটা শুধু যারা টেকনোলজি দিবেন তাদের জন্য, মানে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের। A document that specifies how many times and with what the data the program must be run in order to truly test it. এটাকে বলে টেস্ট প্ল্যান। An approach that designs test cases by looking at all the allowable data values. Data coverage. The formal grammar rules governing the construction of valid instruction. এটা হচ্ছে syntax. A program that reads each of the instructions in mnemonic form and translates it into the machine language equivalent. Assembler. An approach that designs test cases by looking at the allowable data values. Data coverage. The rules that give meaning to the instruction. Semantics. এতটুকু যা পড়লাম যারা টেকনোলজি চুজ করতে পারেন বা ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্স। দ্য ফিজিক্যাল ডিভাইস অফ এ কম্পিউটার বা সবার জন্য। হার্ডওয়্যার. Software package is a group of programs that solve a multiple problem. False. A person who design the programs in a software package is called system programmer. Application software is designed to solve a specific problem or do a specific task. Assembler is used as a translator for low-level language. What do you call a program in execution? Process. Which of the following is not a process state? Blocked. এগুলো আর লাগবে না। অলরেডি অনেক পড়ে ফেলছেন, এত কঠিন না, জাস্ট আমি দেখালাম যে কঠিন আসলে কি আসতে পারে। এটা মেনলি টেকনোলজিদের জন্য বা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড হলে হয়তো এটা দিতে পারে। ঠিক আছে, তো আপনারা পড়ে নেবেন। আমি যতটুকু ডিসকাস করলাম এর মধ্যেই সব, যে এখানে অনেক কঠিন কিছু আমি ইনক্লুড করছি, এগুলো দরকার নেই আসলে, এগুলো অনেক ইনক্লুড, এগুলো দরকার নাই। যেগুলো সোজা সেগুলোই করেন। বেস্ট অফ লাক, ভয় পায়েন না, ইজি আসবে, টাফ কিছু আসবে না। এখানে মেনলি টেকনোলজিদের জন্য দিছি, কিছু আপনাদের জেনারেলও ছিল। ওকে, ধন্যবাদ।